Selector Williams Live Uganda mbaniriza olunaku lwaleero mu ngeri ey'enjawulo. Tuli mu weekend nga bulijjo bwe mbagamba program etandise. Program yatandise dda tesobola kulinda mwebale kutegeeratako olunaku lwaleero ababadde batumanyiridde mu mmotoka. Olunaku lwaleero bwe mbasobodde mufuna mu ngeri yakuyiriba musanga ng'atudde ng'omukyala omusiraamu Omuganda atudde awamu omwana wa mpisa nnyo mu Bufaransa emaze okuwangula omupiira. Naye kati obadde oguwagira ku ki? Bufaransa olina bukwata nayo kati. Nze mbadde mpagira Africa. Technically, yeah. I understand. Tubaniriza olunaku lwaleero mwebale kutegeeratako ku amalinga gakukyenda mu nnyagalo nyez'enyafa mu radio Sabyensengo ku Selector Williams Live Uganda. N'olunaku lwaleero tuzze okubanga ensonga zetunyumya mikono gyaffe mwena basasanidde ensi yonna mwebale nnyo mwebale ddala kutegeeratako olunaku lwaleero. Ogamba otya Dance Echo, ogamba otya Musoke Charles California, mugambo mutya mikono gyaffe mwena mikono gyaffe mwami Kayiira n'omukyala Santa Clarita California, ogamba otya Jose Makula manyi mmwe kakati okuva gundi omukulembeze wamwe Robert Kyagulanyi bwe yateekayo Morocco abawagizi banno bonna Morocco naye of course tuli bafirika Jose Makula yes so buuza kuba tulaba tweyongere nga wanyuma butoto tuli balamusiza mbagala nnyo. Yes omwambye Bufaransa bwebadde oliwagira lwa Africa bwe tubeera ku social media ffenna tutera okugoberera ebigenda mu maaso era twekanga tuwayizaamu ku bigenda mu maaso ku social media platforms ez'enjawulo oluusi kwe tujja n'emboozi zetwagala okunyumyamu ne bannayuganda. Ekisooka ensi emisinde kweddukira emisinde mingi nnyo. Omupiira guno gubadde gugenda mu maaso ne nkugamba nti Abangereza nentaka okupredictinga Abangereza basobola okwogera basobola okwekwasa Abafirika ababaddemu Saka ne Sterling basobola okwekwasa King Charles India atabadde na mukisa mufuuze ensi tekyayina nnyo bugumingiriza eri bantu ate ensi yeekyusa singa Bufaransa teyiseeko olwantandise okulaba abaddugavu abalimu ba Kylian Mbappe nga bwe bali ababi ennyo bwe balinga enkima kati ensi ne bange tulina bwetyo bwe tutunda mu Uganda yaffe gye tusinga okwagala ennyo ennaku zino obuseegu bulinganga obuseegu naye ate nga bulabikanga bwe bukolera abantu ssente era emboozi gye tubadde tunyumya ebadde ku generation 5 years from now kuba bonna ba myaka 15 5 years from now they will be 20 and they will be able to cast their votes for political leaders. Yes. 20 years. I had my first child at 21. Yeah. Ma, what do you like? Oh, but at that moment, Nache Jusa, and I was happy. Of course, because first of all, family judges you, society judges you. I remember I was in school, LDC. Yes. And then people was like, Banang, that man, you know how people were back throwing others insults single time, but like, I'm like, how did that man rape you? How did you let that happen? And I was feeling that small. Yes. So it took me so many years of kulabanga atesiche jusa and it was okay. It was a good decision. At the right time. Yeah. So it depends how you handle that. I don't want to call it a mistake, but it depends on how you handle that situation and the outcomes. Yes. Of course, omwana wavamu nga mulalu awa naye wavamu nafuka mukwano gwo nga tolaba mwenkana, you know, you tell people that is my child and ne bagamba no, maybe your brother or sister. So yeah. Olwaleero omwana oyo yennyini bw'aweza emyaka 28 ayagala kufuna mwana munne ojja mukuba? Yeah, I wouldn't advise.
But Yeah. for you, it was the right time, and you don't regret that Actually, decision. right now I talk to people abaana abali mu age emyaka nengamba maybe you have to go out and see the world. If you have to build a career, build your career. Because ate bw'otuuka mu bufumbo n'oyagala to adventure or maybe even do your career thing, in most cases it doesn't work out. There is a clash. Yeah, and I think that is one of the reasons why kati tuyina a lot of single parents, you know. Yeah, because aba teyakozesa that opportunity ng'ali muto. Kati n'otuuka ewaka omusajja akuwasizza ayagala otuula ofumbe ate waliyo shiba, you want to go to shiba, ate ye tayagala ogende, ayagala osigale ewaka omukuume olabire n'abaana naye nga tewafuna chance egenda mu shiba. So it is okay for you to first enjoy your life before committing yourself into marriage. Exhaust all the opportunities. That's my What opinion. if I try to exhaust but it comes out negative, as in if I catch Responsibly. diseases in HIV? Responsibly. Exhaust responsibly. Toze exhausting amububi zikozese bulungi. If it means dating for so many years naye you don't move in. Dating for so many years, and dating how many? You don't have to date how many. You can date one person for years. There are so many people who they date for years. Then nibamala nibafumbirigana. Nga mwetegedde n'okwetegeera tino bwe naakusuna tonyige nga kati sikyakunyiiza nga nkusunye kukitegeera. So nze in most cases ngamba abaana abawala maybe between 31 to 35 start processing okusettlinga mu bufumbo. I think for men 40 to 45 in my opinion. In this generation, you know, wait until 45, at least between 40 and 45. It is when I should consider getting married. Yeah, settle down with somebody's child. Go out and explore. There is protection. Also, protecting already. I'm not saying that just go. The way widening the exploration, explore. Yeah, just have the adventure. In that otuke waka nibakugamba shiba noga. I've seen it all. Naze kufumba shiba tandya, Beyonce tandya, ukitegeera. So I'm just right here. Ne career njifunye. I have something in life. Can anyone reach a point, can anyone reach a stage when they no longer feel that urge to go and watch their celebrities, especially music performers? I am at that stage. Of course, especially when it is not Shagran. Whenever Shagran is going to perform, it is another case. So if Shagran is going to perform, I would ask my husband to go with me. Yes. Yeah. That's fair. Selector Williams Live Uganda. It is Selector Williams Live Uganda, this channel. Of course, we welcome you all once again. But again, we have another channel that is across.com where we talk music as an art. You can as well go and subscribe to that channel. The reason that's why we add in some little English is for our fans who watch us, but they cannot pick words and lines of Luganda. But we try as much as possible to bring that Kafumu Maoko Tapu Inja Butole Primary School English and St. John Bosco. Yes. So today we come with a topic about parenthood, about parenting our kids, about guiding, giving them the appropriate inspiration, about motivating them, and about being supportive. But again, I've just learned something that from Princess Mimi Nabs, that she got her first child, now a teenager at 21, but she wouldn't advise him or her to have kids at 21 or a kid at 21. Yeah. But the first inspiration of your kid, yes, he knows. Kuchi? Oh, he knows. He knows Mama asobola okujjayo omugo. Because I'm having a kid at 21, yet she did the same thing, and she's my first guardian, inspiration, and that was then. That was then. Ffe twakulira ku kibooko.
Then you gave birth at 21. Eyo story nenjikubulira otana kutya. Eyo story nenjikubulira otana kutya. Kubanga omanyi, you know, when you go to school notandika okulimba, because by then I'd left school ngageza okusoma university bishi. You had left high school. I'd left home. No, home, not school. Ngangenzo ngamaze senior 6, I've moved on to another step. So natuka nenkukuta, you know how musomye Monday to Friday, Sunday, you know, kudayeka ngafuna ebintu byenimba mama hange obutadayoka emugamba simanyi tuyina workshop simanyi biki, you know. I kept on lying. It's a very long story. Nejikubulira era nze natuka mu ddwaliro. What made you lie to your mother? There is no way I would face her with a pregnancy. Oh, it is after you had gotten pregnant that you began lying to her? Yeah, so I had to hide. Until after 9 months? Or until... No, ne bamukubira nga maze n'okuzaala ndi mu ddwaliro. One of my roommates mu hostel n'amukubira n'amugamba muwala waazadde. Era yakubira given birth? Nga maze n'okuzaala omwana. Era yakuba enduru n'agamba what? Akoze eki? Bikyala bazira. Yeah. So that's how it was. Ffe twakuliramu eyo embeera eri strict. Tino omuzadde akolola n'oyavula n'oyitaba. Ebitaliwo kati abazadde beefudde ebyeneena kati ye mwagiddwa TikTok simanyi na biki balyooko balinga kasasiro. Since it is a social and a social talk about how we can bring up our children well, question would be, you gave birth to that kid from a man you loved? No, at that age. Was it love, infatuation, what? I don't even know what to call it. Dearly done. I cannot say it was love or something. Eventually, along the way, I came to love a man because this is like this was like this person that we grew up together in the same neighborhood. You know, my mom was very strict of job, but somebody lives across the road. I cannot say it was love. Yes, I had a son that I loved so much. It has taken me so long. So most of the time we can give even birth to kids, we can have sex with people, but we don't know how, what it does. It does necessarily mean. Yeah. I love you too, but we don't understand it. What do I want to have for convenience? Then what is convenience? Someone can provide. You can provide. I need to survive. So I give, yeah, they happen. I've heard about it because after school I used to sit down with people and we talk about this. Nakugamba nazala for convenience, not because I was in love, but it was a necessity to have a child for me to survive to a next step. Nzirinako mkwano gwange yatuuka nga alina okuddayo asome yeyongereyo okusoma naye nga abazadde tebalina fees naye nga tewaliwo omusajja who is giving that offer. Wakitegedde nkuwase onzaalire, and one of the condition was alina omwana because tumala okusoma ne twefuula ne tugenda ne tufumbira abasajja abalala ne bazaala abaana, so yali alina okuzaala okusobola omuwera, and he did it. Yamuwerera, but they only had that child, that single child. Era omuwala we yamala okusoma, she moved on with her life n'afuna omusajja omulala. So I would call that a convenience, you know, child or marriage. Tuli kuselekisa Williams Live Uganda. I understand most of the time tujja wano natwogera ku issues naddala ezitukwatako obutereevu economically, politically, naye ensonga zino zetutera okulekayo ziba affecting. Nze kankubuli mbeera nnyo ku TikTok nga njogerera n'abantu deliberately nesibiteeka ku channel eno because aba channel balina bye baagala.
they know the kind, they have buying a content waabwe gwe baagala because bakoowu kiraba olumu mutera okugamba nti naye abantu bano abatukulembera nga kati oluusi abantu lwe batulaba baagala we talk about that but again waliwo ebibalya ebirala nga tebakola ki nga tebamanyi. I will tell you, I receive phone calls, I get voice notes, messages on my WhatsApp, in my WhatsApp, females complaining, lamenting, crying from Saudi Arabia, from Abu Dhabi, Oman, Bahrain, that I went, but I keep sending my money to a man in Uganda. I am suffering. Before I left for this place to come and do Kadama, the man used to mistreat me, the guy used to beat me, but when I came this way, love came back to me, and I'm providing all them, I'm dishing out all the man I work here to the man. Ngenda live ku TikTok to share with people, and people are always like selector. Why was it on YouTube? And I'm like, selector of live Uganda, but consuming a totally content mulabala. Naye abazadde bali wano abatulaba ebintu ebimu mulina biwuliriza, ebintu ebimu mulina biwuliriza. So kati point gye tuliko olwaleero gye tuli mu kwogerako engeri gye tupreparinga abaana baffe. Katolese that topic eya okuzaala for convenience. Yeah. It happens. Bampisizza nabo byeka naye omusajja n'ateekawo ekifuba kye come to daddy. And if you daddy has conditions. Let me tell you, I gave birth to my first child. I don't think I was in love. I think 99% of people who gave birth to their first children. Maybe I wanted to settle, but I didn't know how to settle and with who exactly. That's why I'm telling you, take your time, adventure. Does adventure mean sex, having It sex? doesn't necessarily have to be sex. Can adventure mean anything else than sex during teenage? Yeah, you can have fun, go out with friends. And do what? Party, go to the Party. nightclubs, go to the beaches. Then what's the climax of all? Your heart is contented. Without sex? But Sex is not everything. But because I know teenage. Oh, that's a mental thing. Well, yeah. To take a Yes, yeah. It is not about sex that people get happy. Yeah, you can be happy without sex. Yeah. Can you be happy? Can you get satisfaction at your teenage without having several? Ebintu byetukola nga ba teenagers naffe tuba tetubitegeera muzimu gukuwamba nguli awo mu your stage. Ate oba otegeera. And we think that otegeera nnyo, but bw'omala ogikuuka and you go back n'ozaayo akatambi. No, what was I doing? Okitegeera kati ogambye abo abaana, I think I should say something about it. Si mu bubi abali mu Buwarabu bali mu kukola yava omusajja nga omusajja amukuba nnyo Uganda amuyisa bubi naye ate era bw'atuuse e Buwarabu yafiiringa akyagala omusajja naye omusajja yali ali mu bibi kyokka ono bwamuweereza ssente ezo. Abamu abasajja tebaweerera na baana abo. Abasajja omanyi kye bakola ssebo. Omuwala agamba William, what should I do? A man is in Uganda but says openly that he's not willing to pay school fees. Is not willing to pay anything regarding welfare or a drink or something to eat for a kid. Kastanze indi Dubai mwaro me angamba. Mama wamwe kastali Abu Dhabi abawe. Kati heartbreak is ekigambo kiganyisha mimi muyamba. Chenjagala okugamba. We are all victims I of understand. such circumstances. Olina agamba mama wali mu Bulaaya. Okitegeera. But nze okubeera e Bulaaya tekikuggyako responsibility as a father. At least olw'okuba nti no mba nkususseeko, let me do 95 and you do them, you know. Yeah, because the willingness matters. Naye abaana abo abava e Uganda
I'm talking now from a personal experience. Olunaku lwenkera ku makya n'ekiteeka mu bwongo tingenda Bulaaya. I don't know for how long, but ngenda Bulaaya mbadde in a relationship. Wentuukira ku nnyonyi wenzi. Relationship closing. Yeah. I either be in Bulaaya single, time will come, Uganda nesanga omusajja omulala, oba I find another man in Bulaaya n'afuuka mukwano gwange. Because trust me, 99% of those relationships don't work. Nezibeera nga ziwakinga, people tebabeera faithful, wabeerawo wookerera ku makya no processing mu bwongo bwo nti nno ngenda kulekawo omusajja because waliwo kyobadde omuwa kyatagenda kufuna ng'ogenze. Of course he has to find means of getting it. And you're not living in good terms. Most of the time. Even when you live in good terms, they cannot be patient for so long, and it's two-way traffic. It's not only about men, even women. Yeah, but there is a reasonable percentage when it comes to women. They can at least tolerate for but that comes at the cost of effective communication. Then I very come long distance relationship. I waited. But the communication was there and it is very intense. I know. We hold on to that. Would you recommend a long distance love or relationship to anyone? Does it work? On a scale of 10. Yeah. Sometimes it works. Because up to 9? It worked. For me it worked, but not for so long. At some point my partner meandered. Yeah. But yamanyi gumukwano gwe gagamulimiza bambi. Nade. Omukwano gumususiku nga mungi. Yeah, so it works. Sijagamba munno abantu tebazibeeramu. If it works for you. Of course, it is mata y'empuliziganya oluusi eri gy'oyogeddewo esinga communication. Naye bw'oba ng'olina maama ng'olina taata, sente zino ziweereze maama wo ng'obeesiga kubanga ennaku zino ensi yagwa eddalo ne bamaama ne bataata nabo bazibu okufa obufi. Bwe baba nga tebaliiyo tereka sente zo paka woonaddayo eka because omenyeka okola nnyo n'omenyeka. Abantu abali mu Uganda tukimanyi bakola okubula okufiira, naye abantu abafuluma ne bagenda mu musenga bakola. Abaana abo ne bulaba nziza olwayo nga tulinyumya ku ebyo. Nkugambye I will take time okusaba okuteekeko ku TikTok yange live. You will listen to stories. Those stories abaana bangamba nnyo nzireete ku YouTube. Nibagamba select audience like Uganda. My fans consume totally different kind of content. Naye ate nabo bazadde because abantu wana batulaba bamisinga ebintu bino. Because this content sometimes I'm like, kanjiteeke ku channel endala gye nkola gye. Kati aba abaana technology has a lot of things to do. Bo bazikozesa kale okubeera simanyi Facebook, simanyi TikTok. Waliwo app eziweereza ssente nga zigenda direct ku account yo. Yes. You don't have to send to your man. You can just send money direct to your account. N'ozisanga bako ebintu bye Uganda ojja sanga banka nayo yakubba okitegeera because some banks nze nalinako bank emu nagenda n'enjiggala nga babbako ssente nga tebakunnyola nawanga they say they will investigate and all that stuff because ssente zo zibeera zigendako kuba tezivaako. So baba balowooza oli bifeekeera you know ne batandika ozizannya abo emizannyo. So one time I waited for their investigations nga tezikoma nesimba line for a very long time. I think I was in that bank for 2 hours. Sente zange zonna nenzijja ku account n'enjigala. Naye kinuma nti ate content, today's content is supposed to so much focus on parenthood. But mu ggwanga ki? Mu ggwanga Uganda yagwa eddalo n'abatufuga. Leero mbadde wano ku simu yange
and olabika oba kukalabye Namuganza abadde akola statement, Minister Namuganza, about the Speaker of Parliament. Amongi. Yeah. Nagamba yakola obufumbo simanyi. I think it's null and void. Ne Honorable Makogo. Yeah. Mwoba nabufakinga, and she forced the husband signed documents, marriage documents, under duress, courtesy of the speaker. Who is the husband they are talking about in this case? Namuganza's husband. She said he's a civil servant. Those are where your legal something, marriage. So storage in them. Speaker Among. No, because you're not informed. I'm trying to inform you of something that I just saw ku TV, ku online. No, so what she says, the speaker yakola obufumbo. Speaker chi. Anita Amang. Nani. I guess it's Magogo because she said with her husband, she didn't mention. But never forcing her husband to sign marriage papers, certificates. Which husband is forced in this case to Namuganza's husband. Because he's a civil? He's a civil servant. So she says... So she says her husband signed under duress. Oh. So after signing, he went ahead and nullified the marriage. Yeah, so, and she said, amateka gakkiriza between 34 to 48 hours okubusazamu. Ye bwe yamaliza nabo nebasigaza byoya byanswa. Mu kubisigaza katono. Namuganza on behalf of the husband. No, Anita abadde asindikira oli abantu bamutiisetiise omusajja ng'era agamba I will show you your wife this, mbu ne baloopa ne wa president. Ngani? Namuganza. Of honor fountain over as the... That's how. Because tetulina byakulabirako mu nsi. So bano baloopa ne wa president musimanyi n'asindika sema ebiki bakole investigations. So this one is saying that's why she's being haunted in Parliament. Oh, Namuganza honor because of the husband who was forced to put a signature on their marriage and later on got back into his senses and nullified the reform. And these are people who cannot keep their dirty linens in the closet. But it is in public. But they are leaders, I think. So what inspiration do we get? I understand. Because oyogedde ku kya banka zitema ssente z'abantu nekyogerwako ne bagenda unpunished. Telecom companies mu Uganda zibba data w'abantu, airtime w'abantu, nekyogerwako tewali afaayo. Ntera nnyo okugamba abantu nti lwaki omusajja Kagame ajja later when President Museveni and the team had already captured power in Uganda. But Kagame is proving to be one of the responsible people. May have other challenges because no one is perfect. But how come we Rwanda educate ku speed nene nnyo okusinga Uganda? Era no sense okwetakiriza yagaana the Pentecostal pastors abajja ne beerimbika mu kintu ekyo. N'abagamba bagende basome. Okusoma kankubuulire Shamimu. Okusomayo theology oyo kikuteeke ku level kubanga ogenda kudiiringa n'abantu tukimanyi oli driven by the anointing and the Holy Spirit naye a person driven by the Holy Spirit and anointing atamanyi bintu bigenda mu maaso atategeera na level because enzikiriza ndabanya abasiraamu basoma ne batwala ne batendekera ddala eddiini eyo ng'enkoomuggo ogulika n'agitegeera Church of Uganda batwala abantu ne bayigiriza Catholic Church ne batwala ne bayigiriza. We understand you're driven by the Spirit, but munnaffe Ssebuliba genda obangulwe nti nedda nekiggwera naye abadde ndaba amawulire waliwo minisita omubambuuza. Some guy asked a question yabadde atongoza oba nnyumba z'abapoliisi. A very simple question that you can answer as a smart person, as a minister. Naye yamugambye
wetakula wakusiiwa. Yabadde otafiire. Really? Babali bamubuuza You're on ekibuuzo. TV, you have cameras before you, and you say that nonsense, the minister? And moreover, Answer the question. Ngawe bagikubuuziza, but you don't say yabadde honorable otafiire. Yeah. They are so proud. That is impunity, They arrogance, are and so idiocy. arrogant. They are so indisciplined. They are so immoral. Buli kimu ekibi kibaliko. Kati nze omwana wange ali ku TV ng'alaba amawulire minisita ne bamubuuza. Namukuba omulira nga weetakule. Weetakula wakusiiwa. Kati nze munne lwaki naye tamubuuze n'agamba because the minister uyambadde amasuuti. You know we used to have that. Kuba ebibuuzo bye babuuza mu SST. Muntu ki owekulabirako? Political leaders. And political leader is saying, after being asked a simple and straight question, is saying, Sukulachi, where are you? Weetakula wakusiiwa. Kubanga ekisingira nze kyenoonya eri yonna mu parenthood tugendeyo twogedde off air about the kind of entertainment our kids consume on TV. Among the entertainment eziri ku menu kwe kuli music. Omuwala waliwo omuwala muyinza okuba mwali mumbeera naye wala mu America ali mu Uganda yatandika okuyimba. Is not talented. Oh, that's your field, I won't comment. Is not talented. Unfortunately, even the kids will never be talented. Never might not be talented. Naye ali mu industry agisumbuwa. How? Ali mu kuinflatinga engeri y'okupromotinga ayina engeri gy'ali mu kulaga kakati naye ebyonna bibaawo nga waliwo Uganda Communications Commission era UCC lwaki ntera nnyo okwogera na guys sijja kwogera linnya lye bambi wano ali mu UCC namubuuzanga ebibuuzo nemugamba kino kiŋŋamba nti nzije presenta ku mpewo because mukola nnyo oba babatumye butumye ng'omuwala oyo asobola okweyambula nga UCC yevunaanyizibwa. To make matters worse, there is the Minister of Integrity and Ethics. Omuwala ono aba ku TikTok n'abagambe yeetaaga okumufuna n'omukwata n'omukuba embooko 3 ku lubuto n'endala 10 ku kabina. No, because naye nno lindako kankusala ekirimi katono kyakola si kiwagira naye ate omulenya katono. That's what society wants. Genda olabe ng'abitadde ku social media ye. Waliwo akaana kalinga omuzimu akeyambula oku kasajja oba kakazi akwe. tokwogera linnya mwanange. Oyo mwana senga muyinako Oluganda. You can do content, good content, because the things that you do right now are going to haunt you 5 years to come. I don't know if they realize that. Era ffe batugamba nti because channels zino wetuteekako this kind of content views zibeera mu bantu 5. But for me I am happy ne bwe mba ntuuza abantu 10 ntera nnyo okuwa example. If I put this kind of content abantu ne bamulaba 10 it means I am having a workshop for 100 people. Kati omanyi bwe batugamba the kind of abantu abagenyi funa abagenyi nga bamwanguka bomwanguka bategeeza bamanyi abajja n'abwatuka naawe mula kyekiri kyogambye nti audience zino ezitulaba oziraba tezikyayagala bintu byakwentanayizinga. Olwaliro omuwala akunamira atya abantu najja neyerippa ku bawala okumba kubale lumu yerippa ku lutalo n'agamba nkimanyi engoye ozajjutuka ozijjamu. Kakati nkikugambye nga tuli off air nenkugamba 5 years or 10 years from now tugenda beera ne society etalina buwangwa, etalina ddiini, etalina mpisa. Awo nkwatidde kamera ng'atu recording. Yeah. Imagine a society, because ours looks to be moderate. Naye tugamba ebuze
Imagine a society where there is no totally religion. There is no totally discipline. There is no morals. Abaana abo era olwaki nkwajakinga nnyo nenteekawo kamera because abaana abo mbalowoozezzaako ensi egenda kubeera etya. Kitegeeza buli muntu afumbirwa n'awasa obufumbo n'abuyingira n'abufumamu ku mande nadde eno ate nga obufumbo ye foundation yaabwe tugenda kubeera nga woolaba eno ensi. But can a parent again have a chance, or is the parent anymore able to bring up their children right? Yeah. Even when we are going through hard moments of immorality? Nze nkugamba ekibuga evaayo neekaaba mu bitiibwa evaayo njogera na bwogezi manyi okubanga ffe twakula nga muzeeyi ayinza obutafulumya kigambo akutunuulira nojjawo ekikopo nojjawo ekikopo nojjawo n'ekikopo just a look nomanya kati noono omugezi ategulawo ekikopo. Kyokka abaana be mulina kati Bajamani, Amerika, mwana wa Amerika, mwana gwe muzaalidde mu Amerika wa Amerika, Omukanada mu Canada, tebagambwa. Wali abagambwako. Nze waliwo omukyala wano namusinkana a few days ago ne mugamba weebale kuza mwana ku Amerika kuno. Bannange oli omwana, mukyala bamuyita Namurwana. Ne mugamba ku Amerika kuno. Abaana bwe bakubira ne bazadde bwabwe poliisi ng'amugambyeko weebale kuza omwana oli omwana n'omwana mulenzi naye nze ziri empisa sizirabangako. Mwebali ate kyenjagala okwogerako ekirala saagala kyogerako. Marriage weesinza okufuukira fake kuba marriage yezaala abaana. Relationship mwe muva marriage tuzaala abaana. Ennaku zino marriage right from home in Uganda, people can come to fake a relationship for reasons, of course. If one wants to go to UK, they can camouflage a relationship. We are married and turns around. They are lying. In other countries like US, Canada, you can say, hey, yeah, we are together to live in now, but you're not together. I accidentally singa mufuna omwana naye aba wa bulimba. Katudde wali nsobola obadde okyakingamba nsobola okukuza omwana wange responsibly mu mbeera eno. Osobola bw'oba togenda nagwo n'omuyaga oguliwo kuba abazadde obalaba ng'akasajja keeyambudde kaloko ku TikTok kazina oli n'agamba he's living his life. Why are you not living that life? The same life. Gwe lwaki teweeyambula n'okola TikTok eyo ng'oyagala kulaba muno nga yeeyambudde? Because you have conscience. Taata wange andaba nti, mama wange andaba nti, naye okola comment wali n'ogamba owagira oli he's living his life mumuleke biki. He's destroying generations and generations more content bwakola. Kyenabadde nnyo okuleeta wali nekinemerera. Byonna bye tuyitamu relationships enkyamu, inspiration enkyamu gye tujja ku ba elders, tugikwata ne crossing to the next generation. Gw'ogamba owagira oli yeeyambule azine nga gwe tusobola kwetunuzaamu na kamera obikole. Kitegeeza gwe olimu ak'obuntu oyagala bali be baba babikola basanyuse naye gwe tosobola. So osobola okikola bw'oba togenda na muyaga guno ng'olina kyoyagaliza abaana bo. America eno giraba bano abeesuula eddalo be bafe abajja simanyi n'envaawo n'enfumbiro taata muki. The original Americans have culture, they have religion, they have morals. Simanyi oba wasisinkanyeeko famire y'omujju, like real mujju wano. Bayina eddiini basaba, abaana baabwe basoma, kati abaffe be dropping out. N'agenda n'akola mu Duncan biki n'asanga omukazi owaawala n'amufumbira lwaki awa support n'emusuula eddalo. The Jews bafumbirwa
ne bakola obufumbo obutukuvu nakugamba nti obufumbo mumazeemu emyaka 4 naye nga no balinga beeyagala nga abakatandika naye ffe abajja obuzzi ne tujja ffe twekola bino the original webali abalina cultures olero litakulimba webali guys, they have morals, they have culture and they have religion. I had a very close Jew family nengamba ffe tudde eno ne twesiriwaza ng'abaana baabwe bonna baasoma ba surgeons ba ward and they are very humble and they are very religious tebeeyambula bino byolaba busimanyi no nga tebabiina naye nga family envaayo yonna ne baleeta great grand n'akugambayo obufumbo amazeemu emyaka 7 biki okitegeera kakati biri mu ffe benava e Uganda nina amalala ga America mu bwongo lwa Hollywood mbu this is America, I want to live like Americans. And when people say that, I'm like, what kind of American life do you want to live? Omanyi kyekitegeeza actually abantu bonna bava mu Uganda nja kwogera n'abana Uganda because n'abana n'aba Cameroon sibalina nkonyobo tulekeraawo okukyamuka nga tutuuse mu nsi zino mwekola ebikolobero ne mutama dig deep baku bino byolaba ku movie n'osanga random people waliyo of America then because America doesn't have like original Americans, we are all immigrants naye waliwo abantu the Irish, the Jews nga bali wano nga balina culture nga balina religion nga balina morals naye beffe benava Uganda simanyi omusipanda n'akola atya tutuuka no ne twefuulamu no baffe banyiniyo simanyi ekireero ndi mukazi enkyani musajja ngenda kweyambula you know ffe ku Monday ndi mukazi ku Lwokubiri ndi musajja simanyi kikyendi gwe mukama n'akuwaako omukisa n'osanga family ya typical Jew American. That's when you will understand. I have one family that their kids are my friends. They are typical Jews. Omanyi kuli okwewombeeko okwaffe okwewombeeko okwaffe waliwo okuwombeeka kwe tukola nga tugenze bajjajjange bamitaalidde kyali eyo bugema n'oyavula okitegeera okwo like you borrow empisa ne woba toyina wali woyingira obeera n'empisa still of air tubale twogera ku bintu ebya shaping abaana abasiraamu babanga baana abasiraamu nze waffe twabeeranga mu kikonga lusozi kakati ku lusozi olengera emmotoka nga zijja taata waffe yalina emmotoka nga yattaaleemu nga tuzanya ne buziba kati bwe yakkirira emmotoka yakubanga ettaala ne tumanya zimbulisa atanna n'abanadduka n'ofuna wuzi omanye okufuna wuzi etali real olumu amazzi ne gakusala n'osigala nga some part of the body yali dry so he comes back n'atula basanga muli ku musaala of course mwefuula mu musaala nnyo but mukulu ayinza okuba naye yabikola he has the experience so abasanga mwefuula musaala n'abatunulira genda olaba ng'omwana abye amazzi gayiseeko oludde ewalala wali dry ng'osaala sifalayo n'okimalayo oba ozingako omusaala ogenda ng'akuyita oba kukola kyekyo tatanva kusaala bafunye wuzo you even admit before nga tanayongerayo oba kusaala wafunye wuzo kakubuuza wakusaala eswala mmeka kati okuva lwe yagenze mwasadde eyo okumakya nga bwali tanagenda subuhi awo ne muzannya hulira nti temwasomye ne muzannya kati bwe mulengera era ettaala eri emmotoka ng'ekkirira ne mudduka ate musaala ey'emu n'omugamba taata omanyi nti okakasa wakasa kali akasimoni kalidde akaweewo n'agamba nti okakasa ate ayogera okakasa emirundi emeka ebiri ogwokusatu ng'ogamba nedde taata n'akasaala 2 embooko ng'ekaawa naye kati tebiriiwo ogenda mu kyaki pasita ayogera bibye avuma gundi abasiraamu babadde tebanatandika nnyo okuyiga byakwevuma ebyo okwerangira naye abasiraamu sofa bali bakozesa ku internet naye balina okukitejuletinga kuba balinamu ababeerimbikamu manya gundi ababenda bambivula abamansa ssente abo kubanga edda ffe ku kyalo eggomba
bagamba nti kyogedde abamaasa ssente bakozi ba ssente tebalina imaani eddiini nga bwewulire nga tulina ewa Muhammad ngewa Muhammad nga ffe lwadde tuli bakatuliki ewaffe naye nga ng'ogamba omuntu walimu imaamu okwogera ekigambo haaji kubanga haaji yabanga ayinza n'okuba nga yabanga tagenze Mekka naye nga ku dduuka ewa haaji nga n'ekitiibwa kimugirako wa buvunaanyizibwa sukaali wa haaji awera okugamba nti Ssaabakristo Ssaabasomesa nasoma naye Namugongo nga bamuyita Sane Kikome nga taata we Ssaabakristo naye byonna bino bye mugenda ku ssomero oyagala onone ku munno hanga okulonna Sane wa Ssaabakristo bannange mumanyi okwewombeeka okubeera wali nti no bateekamu empisa zitutatadde mu baana baffe kati oli omwana gwe nkugambye yeyambula neyeekola omuntu kalinga omusambwa ayina omwana what inspiration is he giving to his child maybe now ayinza ogamba omwana wange muto but after some time your child is going to say it because nze okumanya edda wabangawo guidance ewa jjajja omukazi Gumba nga mbeera na jjajja omukazi nze naye nga ntyaba enku nenkima amazzi ag'okufumbisa ag'okwoza ebintu ku luzzi lw'okututubikamu ne ku luzzi lw'ebbeedi okukima ag'okunywa nkimanyi manya kirina okukolebwa because nokukyala abaana balina okugenda ffena tubimanyi n'okugenda mu tubimanyi okuteba emimuli gy'enswa tukimanyi ng'ebintu birina oda towaata manya budde bwe buziba twalina jjajjaffe patrice Jjuuko akalagiriza mazaana akasana kaakasembayo ng'emmere teri ku kyoto teri kulya because edda baatukuzanga mu ddiini yebanga foundation yekukkakkanya mu buwangwa naye kati omuntu ayimira ku TV n'agamba kabaka jjanjabwe simanyi n'abagereka biki kubanga edda ng'omutanda kuba nze nakulanga bajjajjange bambuulira amanya Muteesa era twagendanga manyi nga bagamba waliwo emisiri egyasigalawo edda wabangawo omusimanya gwa kabaka naye nze paka jjajjange afudde batuuse kufa nga emisiri egyo gikyaliwo kati balina kye bayitanga community work okugogola oluzzi n'okulima enguudo okulima enguudo nga buno obuguudo bwaffe buno obw'omukyalo nga buli muntu bamutemera yaadi bammeka abikola naye kati wamma kabaka olaba bamweruula abakopi tumusindika jjanjabwe nembuuza prescription kyoba gye bali omuwa kati bamudiagnosinze ki abantu tugende tugenda naye balina point but maybe delivery is the issue kubanga kabaka lulinga osobola mugenda jjanjabwe luli ng'osobola omulaba Mukama things have changed ebintu byonna biri ku TV biri ku internet abakulembeze twongere okubeera abavunaanyizibwa tebakyali and I don't even think tugenda kuddamu tufune abakulembeze abo abavunaanyizibwa kweno generation Museveni just destroying zebati tumutuuseeko tumutuuseeko nze I blame it all on him because yeefulamu n'atuwadde eddembe liriwa freedom of speech which speech from the Jokon to the courtyard nze ndabyo no Namuganza nenga oba ate senga yabalekayo ne mu Jokon I swear I saw her making that statement and then we have a speaker who is always romancing her boyfriend in parliament yeah they have a home naye era they have a home katwogere ku kintu ekyo yes where in a country or where in this world you'll find the speaker with a husband who is a honorable member of parliament all the time bali mu lujja lwa parliament they have a home that is not their home that is a public office kyokka nga gundi bamita IGG bamitani IGG yakalisoliiso talina budde bwabuuliriza na ku bintu ebyo bigenda mu maaso she used to inspire me she doesn't inspire me anymore no Betty Kame talking about no kubanga IGG ndaba nnyo emmotoka ezo ze bavuga nezidde eno buli muntu asobola okukola ssente ze naye nze ndowooza speaker Amongi
we The don't relationship want, is more than the work, formal work. Yeah. Yeah, but you don't do that in a public office. Akulinde eka, I remember my mom used to say, "Botuke eka, ebyamateka bikoma ku gate." Oshegere? Yeah. Boyingira gate, ebyamateka wamwe bwe bikoma. Kati, Kuba parliament. It is a public office. Naye ali awo ayina n'abakuumi, and even some members of parliament have also joined. Bakole batya? No. Anti kyekugamba, it's gonna take us so long. Kadaga did the job so well. This lady special she had some shortcomings. Yeah, going to be in parliament. Owange, shekomi.